kólúwo kúkú wá délẹ̀ fẹ́nire kó délẹ̀ fún ọ̀gágun fẹ̀yìntì Donaldson Ọládìpọ̀ Oyèyínká tí wọ́n ń pè ní Diya. Diya náà rẹ orúkọ ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn míì tún máa ń pè ní Diya bí àpèjẹ́ ṣùgbọ́n ní orúkọ ẹ̀ ló wà. ọ̀gágun fẹ̀yìntì Donaldson Ọládìpọ̀ Oyèyínká Diya. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń kí i pé ó kú ìpapòdà, wọn kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ pé wọ́n kú ìpapòdà o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì ti mú gbogbo àwọn ohun ìṣẹ̀lẹ̀ àtẹ̀yìnwá jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe mọ̀ wípé nílé ayé yìí gbogbo tá a bá ṣe nílé ayé ìtàn ni gbogbo ẹ̀ pátá sí ni wọ́n máa ń padà mú wá gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dà ń báyìí ni tẹ́ni ìṣe nígbà yìí ẹ̀. èyí ló wá tún wà lára tó mú kí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti kí àwọn èèyàn míì ti kí àwọn mọ̀lẹ́bí lórí ìpapòdà rẹ̀. ṣùgbọ́n kí n tó mẹ́nu bà tí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Diya, ẹ wo fídíò. Said that 15 persons out of a total of 30 tried were found guilty as charged. 14 were found not guilty, while one was convicted for a lesser offense than the original charge. Lieutenant General Oladipo Diya is amongst the 13 persons charged for treason and conspiracy to commit treason. He was found guilty on both counts. General Diya, Major General A.T. Olarowaju, Major General A.K. Adisa, Lieutenant Colonel O. Akinyode, Major O. Fadikwe, Major B.M. Mohammed, W.2 Koka Oladisun, Corporal I. Kontagora, Corporal Edi Ebunu, Engineer A. Adebanjo, Mr. Owatimehin Abimbola, Mrs. Shola Shoele, and Professor Femi Odekunle. Lieutenant General D.O. Diya, Charge 1, treason, finding guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding guilty. Major General A.T. Olariwazi, Charge 1, treason, finding guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding guilty. Major General A.K. Adisa, Charge 1, treason, guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding guilty. Lieutenant Colonel O. Akinyode, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding guilty. Major O. Fadikwe, Charge 1, treason, finding guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding guilty. Major B.M. Mohammed, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. W. Koka Oladisun, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. Corporal Ibrahim Kontagora, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. Corporal Edi Ebunu, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. Engineer A. Adebanjo, Charge 1, treason, finding guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. Mr. Owatimehin Abimbola, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding not guilty. Mrs. Shola Shoele, Charge 1, treason, finding not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding
not guilty of the charge, but guilty of concealment of treason. Professor Femi Odekunle, charge 1, treason, finding, not guilty. Charge 2, conspiracy to commit treason, finding, not guilty. The findings of the tribunal in respect of persons charged with other offences are as follows. Colonel E.I. Jallo, found guilty of concealment of treason and sentenced to life imprisonment. Colonel Y. Bako was found guilty of 2 out of 6 count charges. He sentenced to 10 and 5 years imprisonment. The sentences were run concurrently. Lieutenant Colonel I.A. Yakase is found not guilty on 1 count charge of concealment of treason, but is to serve 14 years prison sentence for conspiracy to commit theft and 14 years for criminal breach of trust. Both sentences will run concurrently. Major B.M. Mohammed is to serve 2 years prison term for making false documents and 14 years for conspiracy to commit theft and another 14 years for criminal breach of trust. Sentences will run concurrently. Major A.A. Isiako is acquitted on charges of concealment of treason and theft. He is discharged and acquitted. The tribunal has also discharged and acquitted Lieutenant Commander D.A. Jean-Eton on a 1 count charge of stealing. Mr. Mokhtar Maidabino is acquitted from the charge of theft, but will serve 5 years imprisonment for receiving stolen property. Mr. Dero Maluolu is found guilty of concealment of treason and will serve life imprisonment. The tribunal discharged and acquitted DSP Bawa Machido and Mr. Ilyasu Muhammad of the charge of accessory after the fact of treason, while Mr. Ojeniyi Ademola is found guilty of stealing and is sentenced to 2 years imprisonment. Mr. Isaiah Adebowale is sentenced to life imprisonment on the 1 count accessory after the fact of treason. Major General Malu says all sentences are subject to confirmation by the Provisional Ruling Council. The tribunal further ordered that all properties of any of the convicted persons which are illegally acquired or for which they could not give proper account of shall be forfeited to the federal government, while all others not found guilty of their charges are discharged. Olúwo kúkú wá délẹ̀ fẹ́nire kó délẹ̀ fún ọ̀gágun fẹ̀yìntì Donaldson Ọládìpọ̀ Oyèyínká tí wọ́n ń pè ní Diya. Diya náà rẹ orúkọ ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àwọn míì tún máa ń pè ní Diya bí àpèjẹ́, ṣùgbọ́n ní orúkọ ẹ̀ ló wà. Ọ̀gágun fẹ̀yìntì Donaldson Ọládìpọ̀ Oyèyínká Diya. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń kí i pé ó kú ìpapòdà, wọ́n kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ pé wọ́n kú ìpapòdà o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì ti mú gbogbo àwọn ohun ìṣẹ̀lẹ̀ àtẹ̀yìnwá jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe mọ̀ wípé nílé ayé yìí gbogbo tá a bá ṣe nílé ayé ìtàn ni. Gbogbo ẹ̀ pátá sí ni wọ́n máa ń padà mú wá gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dà ń báyìí ni tẹ́ni ìṣe nígbà yìí ẹ̀. Èyí ló wá tún wà lára tó mú kí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti kí àwọn èèyàn míì ti kí àwọn mọ̀lẹ́bí lórí ìpapòdà rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tún mẹ́nu bà tí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Diya, ẹ wo fídíò yìí. Mo lérò pé ti wo fídíò náà ẹ sì ti rí àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ àti bó ṣe lọ, ṣùgbọ́n wá gbọ́n tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ. Ó ní òun ṣe àpèjúwe ọ̀gágun fẹ̀yìntì Donaldson Ọládìpọ̀ Oyèyínká Diya gẹ́gẹ́ bí aláṣeyọrí ńlá tó ti lápáre tó sì jẹ́ pé ìtàn ò lè gbàgbé ẹ̀ láyé nítorí àwọn iṣẹ́ rere tó ti ṣe. Ó ní ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ara àwọn tó wà nípò tó
tó ní túmọ̀ nínú iléeṣẹ́ ológun tó sì jẹ́ bí adarí lábẹ́ ìdarí ọ̀gágun Sani Abacha lọ́dún 1994 títí di 1997. Ó ní lóòótọ́ ó jáde kúrò láyé ní ẹni ọdún mọ́kàndínlọ́gọ́rin ní ìpínlẹ̀ Èkó tó fi ṣe lé Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ń bi tèrè bẹ́ta tó ti kìlọ̀ wá. Ó ní ó hùwà kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ológun gbà yí ẹ̀, ó ṣe ń tó tọ́ ó sì lápare, ó ló jẹ́ olóòótọ́ èèyàn, ó ló sì ti ṣe ń tó tọ́, ó ló jẹ́ olùfọkànsìn tó sì farasìn púpọ̀ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní tó fi mọ́ nígbà ogun abẹ́lé eléyìí tó wáyé. Ó ní kò wá mọ́ síbẹ̀ nìkan, ó ní ó ti lápare pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn pò míì tó tún ti wà. Ó ka àwọn pò yẹn lọ́wọ́ọ̀wọ́ ṣùgbọ́n torí àsìkò mi ní fẹ́ mẹ́nubà púpọ̀ jù. Ọbásanjọ́ ó kí gbogbo mọ̀lẹ́bí Diya wípé ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe o, ẹ kú aráfẹ́rakù ẹni rere tó lọ. Bákan náà kí wọ́n mọ́kàn kólúwa ó sì dẹlẹ̀ fẹ́ni rere. Ó ní ọ̀rọ̀ tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó sọ. Ó ní èyí gbẹnu tán ó sì lágbára. Ó ló jẹun tó bá wọn lójijì torí kì í ṣe ohun tí èèyàn tiẹ̀ ń rò tẹ́lẹ̀. ọ̀rọ̀ rí tọ́ oníkálukú ti sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari sọ̀rọ̀, àwọn ìkànnlé kan míì tún sọ̀rọ̀, wọ́n sọ pé àwọn rí ipa rẹ̀ àti pé aṣíwájú tó dáa ló jẹ́. Mi ní sọ́jú báyìí lọ, Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà ló kọ mi. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ lẹ́ ń pè mí lónìí ẹ ti wò ó lónìí Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́. Ẹ subscribe sí Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV tẹ́bà ti subscribe kẹ́ ẹ lè máa rí ojúlówó ìsọfúnni ìgbàdégbà tá a mú wá fún yín. Yóò mọ̀ ju wa ṣe o, ẹ kú kalẹ̀. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV èmi sọ pé bẹ́ńbẹ́ lẹ ṣì rí o, bẹ́ńbẹ́ ṣì máa fò lókè. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV ìyẹn lẹ ṣì rí o, adìyẹ ṣì ń bọ̀ lọ́nà. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV eégún lẹ ṣì rí o, màrìwò lẹ ṣì rí o, eégún ṣì ń bọ̀ lọ́nà. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV ibi gíga láàyè rẹ, go and take your place now. Ibi gíga láàyè rẹ o, lọ gba ipò rẹ o, ibi gíga láàyè rẹ. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV ibi gíga láàyè rẹ, ní gbogbo àgbáyé ń kọ́ o, ibi gíga láàyè láàrin àwọn lọ́ba ò láyé, ibi gíga láàyè rẹ. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV bẹ́ńbẹ́ lọ. Ní báyìí ẹ farabalẹ̀ subscribe, ẹ tẹ notification bell option all, ẹ share ẹ fáwọn ẹlòmíì, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tẹ́ ń gbádùn ní Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ TV. Ẹ máa wò nígbà gbogbo. Flash Express Logistics Services has gone far, even beyond your imagination, to serve you better in Ibadan and beyond. Flash Express Logistics Services has proven integrity to make you get whatever you want, wherever you are, and whenever you wish. Our services include global and local courier services, e-commerce, express delivery, pickup and delivery, and a lot more. Your convenience and safety of your parcels and luggages are so paramount to us. For further inquiries, please call Flash Express Logistics Services on 0906 727 0530 and 0805 467 5088. Flash Express Logistics Services. Your convenience is our priority.